We're gonna do it here? And what's this mechanism for? Think of it as a catalyst that can reproduce the Raiden Shogun's combat moves. I made it from my own memory, which means it should be perfectly accurate. Unless, of course, her skills have declined. It'll give you a chance to figure out her moves in advance and come up with a counter strategy. That should be a big help, don't you think? The aim is to try to not get hit by the attacks. Since you've escaped certain death at her hand once already, I presume this shouldn't be more than you can handle. Ich glaube, ich hätte vielleicht Song Lee auswählen sollen. Okay, was da... Oh, ich habe jetzt aus Versehen was Falsches gedrückt. Aber ja, ich denke mal, wir sollten mal wieder rüber wechseln. Barbara weg, Song Lee wieder her. Sure. Und dann beginnen wir... das Training. Stabilize. Also, wie soll ich es... Wie soll ich jetzt hier schnell genug sein? Okay, wir haben die Herausforderung abgeschlossen. Nicht gerade sehr gut, aber es hat geklappt. What a workout! Ein wenig anstrengend. So how come you know so much about the Raiden Shogun? Die beiden sind sicherlich Kindheitsfreunde. You mean me? Perhaps it's because I'm the Electro Archon's servant. What? Like Dvalin is to Barbados? Huh. Never would have guessed by looking at you. It sounds like you'd be more persuaded if you saw me in my fox form. Ja, wir sind sehr interessiert. In your dreams. Huh. More curious than my appearance is the fact that she and I don't see each other anymore, wouldn't you say? A nation to last for all eternity is a dream that she and I both share. But I don't think that's the same thing as complete stasis. At some point, she started going down a path that became increasingly difficult for me to join her on. You know, A never said goodbye to me before she stepped into the plane of euthymia. Perhaps it's just my wishful thinking, but I think she did this deliberately, as her way of keeping our friendship eternal. By neither saying goodbye nor seeing me again, our relationship will remain forever how it was.
In her mind, at least. Es ist vielleicht nur ein Wunschdenken von Shogun Raiden. Since we've embarked on two very different paths to eternity, I can either continue to maintain the status quo or do whatever it takes to bring her back on track, regardless of the cost. I have chosen the latter because if stubbornly isolating herself in the plane of euthymia is her idea of eternity, then my duty as her eternal servant is to drag her back out of her own head and into the real world. Aw, Miko, you sound like a really great friend. I'm only telling you this so you can properly understand my plan. Could you possibly spare the sentimentality for the time being? Anyway, that's enough chit-chat. Time for Anti-Raiden Shogun-Training Phase 2. There's a part 2? Oh Gott, das kann ja jetzt heiter werden. Die nächste Phase des Anti-Raiden Shogun-Trainings. Das kann ja jetzt eigentlich ja bloß schief gehen. Lights out. Judgment. Also inwiefern soll das jetzt schwierig sein? Quake! This is order. Solidify! Take this! Halloween Thunder! Time for retribution! Okay, die eigentliche Herausforderung besteht darin, nicht zu verlieren aufgrund der Elektroangriffe. Aber das ist jetzt im Vergleich zur ersten Prüfung You can't run. ja ziemlich einfach gewesen. We're finally done. How did we do? You did quite admirably. I could see your determination and your hard work. So, do you think we're ready to beat the Raiden Shogun now? How do I put this? You're no match for her at all. Wait, what? So all of this was a complete waste of time? You are the most important part of the plan. I know what I'm doing. You don't think I'd leave you with no chance to win at all, do you? Speaking of, Traveler, what do you think of the Resistance Army's chances? Sind sie auch nicht dem Shogun gegenüber gewappnet? You're absolutely right. Perhaps they occasionally best the Shogun's army in open battle, but when they face the Raiden Shogun herself, considering even their visions have been taken from them and embedded in the statue, they're ultimately quite helpless. You don't have to be so blunt. The Traveler's the captain of Swordfish too, you know. I don't mean to belittle them. On the contrary. It is precisely because of their helplessness, because their visions have been taken from them, that their will is all the more precious. In short, if everything goes according to plan, they may yet prove to be helpful. Was für ein Plan? Oh, goodness, is that the time? I have another guest to receive today. We can talk more back at the Grand Narukami Shrine. All of a sudden, you're entertaining guests? Hyman's really struggling to understand how you work. Naja, jedem das seine. Der Weg des Vertrauten. Geht zurück zum großen Narukami-Shrine und spricht mit Yae Miko. Das ist ja schon mal ein ziemlich guter Plan. Allerdings wird es jetzt ja sogar mal wieder Zeit, dass wir ein paar weitere Gerichte mal wieder kochen.
Und dass wir uns mal wieder was zu essen einkaufen. Und vor allem müssen wir uns auch noch auf die Konfrontation gegen Shogun Raiden, also gegen Ai, auch noch gut vorbereiten. Also gut, als allererstes holen wir uns was zu essen. Oh, Simon, es gibt noch neue Rezepte. Und dann natürlich auch noch das Übliche. Dauert natürlich ein bisschen alles, bis man es einkauft. Aber danach hätten wir natürlich auch wieder mal ein paar neue Sachen zu kochen. Gut, alles Mögliche haben wir jetzt erstmal eingekauft. Dann beginnt jetzt die Zubereitung. So, die Zubereitung... Warte mal, was haben wir bei R1 noch? Wir haben Schinken. Ups, das war der falsche Knopf. Ja, das war eben der falsche Knopf. Und jetzt erstmal Zubereitung. Was haben wir? Vogelei, Sushi. Das ist machbar. Natürlich ist es auch so machbar, dass dann gleich der Controller mal wieder ein bisschen herumklappert. Gut, das Vogelei-Sushi wäre schon mal fertig. Das hört sich schon mal gut an. Aber die automatische Zubereitung wäre jetzt hier noch besser. 4 zusätzliche Artikel haben wir auch schon fertiggestellt. Was haben wir noch? Süßes Garnelen-Sushi. Noch nie war es jetzt so wichtig gewesen, Mehl dabei zu haben. Gut, excellent. So, was? Verdammt nochmal, es war Lebenspunkte Regeneration. Das ist ja jetzt dann nicht so toll. Aber wir haben immer noch Nudeln hier. Und Thunfisch-Sushi ebenfalls. Okay, die Vorbereitungen laufen einfach grandios. Gut. Die Vorbereitungen laufen einfach gut ab.
Aber auch wenn die Vorbereitungen aktuell ziemlich gut sind. Müssen wir aber jetzt so langsam aber sicher mit der Hauptstory wieder fortführen. Fortmachen. Nein, doch fortführen. Gut, ich denke mal, damit kann ich jetzt erstmal leben. Dann müssten wir jetzt nochmal eine kleine Produktion anstreben. Es gibt doch sicherlich auch noch irgendwas. Isolationstrank. Erhöht den Elektrowiderstand aller Truppenmitglieder 300 Sekunden lang um 25%. Donneröl. Elektroschadenerhöhung. Nein, wir brauchen den Isolationstrank. So, haben wir sonst noch irgendwas Besonderes hier? Nein, der Isolationstrank war, wie es aussieht, die richtige Entscheidung. Und natürlich auch die ganzen Essensmaterialien, Gegenstände, die wir produzierten, waren natürlich jetzt auch richtig. Tja, ein Training kann in vielerlei Hinsicht ablaufen. Oder anders ausgedrückt, es gibt viele Wege, die ans Ziel führen. Und wenn unser Training jetzt aus Kochen und Kämpfen besteht, dann soll es halt so sein. So, und wer mag jetzt hier der Gast sein? Okay, we can talk here. You asked me about the plan. In fact, I've been mulling it over for quite a long time. Before one makes a plan, what is the most important thing one must do? Don't know. What is it? You must understand the situation you are facing. The Vision Hunt Decree was obviously devised as a means of manipulating the Shogun. The ones behind it knowing full well her susceptibility as a puppet, with a single-minded focus on eternity. Tja, Scaramouche-Informationen bestätigen das. Yes. This is the strongest piece of evidence we have to go on. Now, we also know that every aspect of the Vision Hunt Decree's promulgation and execution has been enthusiastically spearheaded by the Tenryou Commission from the outset. Ayaka was saying that every time they submitted a petition against the Vision Hunt Decree, the Tenryou and Kanjo commissions would veto it straight away with no negotiation. Tja, die Tenryou-Verwaltung arbeitet für die Fatui anscheinend. Yes, it's all too clear that both the Tenryou and Kanjo commissions are in some form of collusion with the Fatui. Foolish humans, blinded by their greed. Thus, the current situation is that our Fatui antagonist is still at large, has the two rogue commissions wrapped around their finger, and is distributing delusions from the shadows. Unfortunately, given that said antagonist is under the protection of two commissions and the Raiden Shogun, we would be rather hard-pressed to track them down. So, what should we do? It will be easier for us to start with someone from Inazuma. So my plan is to incite rebellion in the Tenryou Commission. Rebellion? What are you talking about? After everything you just said, it sounds like the Tenryou Commission has rebelled already. When I say rebellion, I don't mean betraying the shogunate. I mean inciting a certain someone to betray the Tenryou Commission. If we manage to convince her, I'm quite sure we'll be able to get you another audience with the Raiden Shogun. Mach es nicht so spannend. I'll give you a clue. She's currently in charge of the Shogun's army.
She visits the shrine at this time every month, and she is our guest today. She Kuchu also Sara. appears to be standing right behind you. Don't move a muscle. You've got some nerve showing up here in the shrine when there's an active warrant for your arrest. Don't even think about trying anything. Surrender now. You're coming with me to headquarters. Seize him! Affirmative. Kujusara! It seems that you're forgetting. This is the Grand Narukami Shrine. Use of force here is strictly forbidden. Before you proceed, which of you would like to face criminal charges for dishonoring the Shogun, Guji Yae, please tell me you are not sheltering a wanted criminal here. We are just friends. I don't see what sheltering has to do with it. Tell your subordinates to leave. We have things to discuss. All of you outside! As you wish. Guji Yae, I'm a little curious. Does it not also dishonor the Shogun to hide a wanted criminal at her grand shrine? You're the same as ever, Kujo-Sara. No one can match you when it comes to loyalty to the Shogun. As a servant, loyalty to the Shogun is my duty. And as a warrior, I dedicate my life to following the way of the Shogun. Even though she will one day seize your vision too? The Vision Hunt Decree is the Shogun's chosen course, and I shall not question it. Oh, it's tragic. Such wholehearted devotion rendered meaningless by circumstance. Have you been kept in the dark? Or are you the only one left in the light? Lady Guji, I need you to be direct. Tell me exactly what you mean. The Vision Hunt Decree is a trap. Part of a Fatui plot to bring Inazuma to its knees. And your masters, the Kujo clan of the Tenryou Commission, they're the ones keeping the truth from reaching the Shogun. You're saying the Kujo clan betrayed the Shogunate? Yes, that's exactly what I'm saying. Guji Yae, your allegation is not only dangerous, but ridiculous. The Tri-Commission has served the Shogun since ancient times, and remains absolutely loyal to this day. Ever since I was adopted by the Kujo clan, I have seen and heard nothing but pure devotion toward the Shogun. At every level of the Tenryou Commission, especially from the head of the clan, Kujo Takayuki. He reveres the Muso no Hitotachi more than anyone. My own respect for the Shogun pales in comparison to his. How could he ever even dream of acting against the Shogun? 3 days. Come back here in 3 days and I will show you the evidence. As a Guji, there's one thing I know very well. People believe whatever they want to believe. Some things you do not see, simply because you do not wish to look. And so, it falls to me to place the truth before your eyes, in all its ugliness. 3 days? I'll be here. But if I don't see any evidence, I will demand a formal apology for slandering the Kujo clan. Also, he will have to come with me. Wonderful. Then I'll see you in 3 days. I look forward to it very much. Also 3 Tage Zeit zu trainieren. That was so scary. Paimon wasn't expecting to run into Kujusara here. But, Miko, you mentioned evidence of the Tenryou Commission's betrayal. Is that all in hand and good to go, or...? Why are you always asking so many questions? Of course not. I just had to say something because I clearly wasn't convincing her. Not entirely unexpected. As plans go, changing the deity's mind is a huge gamble to begin with. We can't expect to be in control of every last detail when we're facing off against a god, can we? Okay, but what are we gonna do, though? We only have 3 days. If we want to get our evidence, we're going to need some help. Now, come with me. We must awaken the professional. Wird sicherlich ein Waschbär sein. Oder ein Tanuki.
Nun denn. Wir müssen also jetzt zum Chinju-Wald. Oder treffen wir uns jetzt mit Ayaka? Nein, es geht ja um einen Profi. Vielleicht treffen wir jetzt hier Thoma. Oder eine andere Person. Ach, sieh mal an. Wir treffen einen Ninja. That toy Tanuki just turned into a human! What's going on? Paimon's never seen one of these before. Not a Tanuki. I'm a Muchina. I'm so tired. If I don't get enough sleep, it'll stunt my growth. Is this the professional you were talking about? She doesn't look very professional at all. She is a member of the Shiumatsuban, a genuine, bona fide ninja. Oh, wow, a ninja? So was that one of those legendary ninja transformation techniques? Anyway, what's the Shiumatsuban? It belongs to the Yashiro Commission, a secret unit under Kamisato Ayato. Now, Kamisato Ayato and the Yashiro Commission are neutral parties, so I have no right to give orders to the Shiumatsuban. However, convincing their most chronically lazy member to help us is well within my abilities. Here's what I need you to do. Go into town and find evidence of the Tenryou Commission's betrayal. It would not be appropriate for me to be seen there myself. You make it sound so simple, but... Es fühlt sich nicht so an, als gäbe es viele Anhaltspunkte. Oh, I thought you would have figured it out by now. All right then. I'll indulge you with a little more information. For a complete outsider, probing the inner workings of the Tenryou Commission is nigh on impossible. But since the three commissions work together to serve the Shogun, they have a close relationship. Someone from one of the other commissions might have an easier job of figuring out what they're up to. Die Yashiro-Verwaltung. Now you're following me. The Shogun's army haven't given up on their search for you yet, but with the help of this Shiumatsuban ninja, I'm sure you'll be able to rendezvous with your friends. Don't forget, we're on a tight schedule here. Be sure to bring back the evidence in good time. Das dürfte im Nachhinein kein sehr großes Problem sein. So, als nächstes müssen wir also mal wieder zur Teestube Komore. Tja, gut, der Schuldbeweis. Und dafür kriegen wir sogar auch noch 30 Urgestein. Nicht übel, aber eine Sache muss ich jetzt mal überprüfen. Wie viel Urgestein haben wir eigentlich mal wieder zusammen? 1721. Und wisst ihr was? Ich weiß, er sagt so oder so, dass es nicht klappen wird, sie zu ziehen. Also machen wir es einfach. Vielleicht haben wir das große Glück. Warte mal, Details. Müsste Sayu nicht eigentlich auch in diesem Banner erhältlich sein? Zwar nicht mehr mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber sie müsste dabei sein. Leider nicht. Sayu ist hier in diesem Banner nicht mit dabei. Ah, doch, ist sie. Hab sie übersehen. Aber vielleicht kriegen wir dann das auch Kuchusara. Ich war zwar nicht gerade sehr von ihr überzeugt, aber eine neue Elektrobogenschützin wäre nicht schlecht. Also aktivieren wir mal das Gebet. Und dann kriegen wir auf alle Fälle entweder Kuchusara, Sakarose oder die andere, dessen Namen ich vergessen habe. Man gönnt es ja sonst nicht. Okay, das war dann jetzt einmal Kuchusara, würde ich mal sagen.
Ah, Xiangling war es. Oh, und dann etwas Unnötiges. Ja, wirklich schade. Das war jetzt wirklich schade, muss ich sagen. Tja, wirklich schade. Wir hätten doch eigentlich auch wenigstens Kuchusara kriegen können. Anstelle von Xiangling. Naja, wie dem auch sei. Wir haben so oder so noch ziemlich viel Zeit, sie eventuell zu ziehen oder auch nicht. Und was haben wir wie sieht denn ansonsten hier das Buch Opferrituale aus? Überspringt die Abklingzeit von Elementarfähigkeiten mit Verursachen von Schaden mit dieser Fähigkeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 40%, 30 Sekunden Abklingzeit. Na, ich weiß nicht. Hätten wir nicht wenigstens irgendeinen anderen Charakter ziehen können, der vielleicht auch ein Schwert benutzen könnte? Oder so ein Schwert. Nun ja, auf alle Fälle ist dann jetzt erstmal hier der aktuelle Part dann gleich mal vorbei. Im nächsten Part werden wir dann mal versuchen, ein paar Beweise zu finden für die Verschwörung, die gegen den Shogun im Gange ist. Und ansonsten sage ich dann jetzt an der Stelle erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.